Deci, oameni buni, să facem un mic update. Merge lectura, merge. Deci îmi fuge mintea la o grămadă de lucruri și asta e problema mea când citesc. Reușesc greu să mă adun, să mă concentrez. Cine m-a pus? Cine m-a pus? În capul meu îi vârtej de idei, deci nu știu cum să vă explic. Și când am așa un vârtej din ăsta în cap, nu iese nimic. Să ne întoarcem la citit. M-a pupat.
El îmi spală părul. Lasă, mama, că am curată. Nu ce să o spui tu. Și noi cum citim acum? Cum citim acum, mă, lipici? Du-te la fetiță, uite că s-a trezit fetița. Du-te la fetiță, du-te spală pe ea. Du-te spală pe fetiță. Of, Doamne! Cine are curul cât pătulul? Cine are curul cât pătulul? Au! Nu, că îmi dă cartea. Ai, Nic, ai rupt-o. Nu, voie. Nu, rupem cartea. Nu rupem cartea.